twongeye kubaha ikaze ndetse tubashimira mwese dusangira amakuru anyuze kuri runo rubuga. Uyu mwanya n'ubundi tugiye kugaruka nk'uko twari tubivuze muri posti yatambutse ku munsi w'ejo ku bayikurikiranye, ari posti yavugaga ku bijyanye na Mainnet migration tuyikomozaho, ariko nanone tugiye kuyigarukaho by'umwihariko kugira ngo tugire amakuru dusangira ajyanye n'iki gikorwa cya Mainnet migration by'umwihariko. Iyi post yabanjirije iyi ngiyi dushyizeho yagiye igaruka kuri Mainnet migration ndetse hanazamo n'ibindi, ariko noneho tugiye kujya tubafitiye ibiganiro bigiye bitandukanye bizaza mu bice nk'uko iki ngiki ari igice cya mbere kivuga kuri Mainnet migration, ndetse hakaba hakubiyemo ibintu tugomba kwitwararikaho, uburyo tugomba kwitwara ndetse n'ibindi bintu byinshi wagiye utabasha kumenya mu gihe cya Mainnet, nk'uko n'ubundi biri gushyirwa mu majwi cyane ko Mainnet migration ishobora gutangira ku itariki 28 z'uku kwa gatandatu, mu gihe tutarabyemezwa neza cyangwa se bitari byemezwa neza ngo tubibone nka official announcement. Ntago byatubuza kuba tubyitegura kuko n'ubundi byaza kuri iyo tariki, byaza nyuma yaho, uko byamera kose bigomba kubaho. Hanyuma rero ibi ni ibiganiro bizaba bidufasha kumenya uko tugiye kwitwara muri ino minsi ya Mainnet migration, twitegura kuba twavana payi zacu coins hamwe, ubwo ni muri ziri application tukazishyira muri payi wallets zacu. Tudatinze rero reka dutangire kino gice. Ku munsi w'ejo nibwo nari ndimo ndeba cyangwa se no mu kanya kahise nibwo nari ndimo ndeba muri application ya Pi browser dufite, uyirebye ukuntu imeze byo urabona ko hari impinduka zabayemo. Mu bigaragara, ikigaragara nuko inzozi zacu zigiye kuba impamo nyuma y'igihe kinini tumayininga iyi Pi network. Nafunguye rero Pi browser, urabona ko uburyo igaragaramo rwose n'uburyo bushimishije kuko irimo iragenda igaragara nk'andi ma wallet asanzwe tugenda tubona. Mu by'ukuri mu bigaragara biratanga icyizere ko aho twifuzaga cyangwa ibyo twateganyaga muri no Pi network biratanga icyizere ko turimo turagenda tubisatira tubigeraho. Icyo nzi kibi nibiba umuntu wese wahagaritse mining, ndizera ko azahita agaruka kureba uko ibintu bihagaze, cyane cyane kuri uyu munsi w'itariki 28. Tuyibutse ko Mainnet cyangwa Mainnet migration nk'uko biri kugaragara birimo biravugwa ishobora kuba ku itariki 28 z'ukwa gatandatu, ariko nanone abantu benshi cyane cyane muri Afurika bakunze guhita bagenda babaririza, haba ku mbuga nkoranyambaga duhuriyeho nka za WhatsApp group se cyangwa se n'izindi mbuga izo arizo zose, bibaza iyo tariki kigera kubera iki update zitari kuza, ese byagenze bite? Icyo ntabwo ari ikibazo twagakwiye kuba turi kwibaza kugeza ubu tugifite, nk'uko bikirimo kugenda bigaragara. Nk'ubu tugasanga turi kuvuga yuko wenda iyo Mainnet migration izaba kuri 28, ugasanga kuri 28 mu gitondo abantu bari kugenda bavuga ati mwaratubeshye ibiki n'ibiki. Ariko nanone reka tubibutse yuko abahagarariye uyu mushinga wa Pi network, ubwo ni head office ya Pi network ndetse na core team, tubwirwa ko babarizwa muri Stanford iherereye California muri USA. Bivuze ngo muri make bakoresha iriya, bafite igihe cyabo bakoresha. Hanyuma ku gihe cyabo twe dukoresha African Central Time ku bijyanye n'amasaha. Hanyuma iki gihe dukoresha gitandukanye n'icyo muri USA bakoresha, biratandukanye cyane. Urugero wenda nka Central African Time cyangwa se cyitwa C8 mu magambo ahinnye, ibiri imbereho amasaha 9 ku masaha yo muri USA. Niba hari nk'umuntu uri nko muri USA ushobora kumubaza isaha, uzasanga turi imbere yo muri USA amasaha 9. Hanyuma hakaba n'abandi wenda bitewe naho uherereye, ushobora gusanga uri muri West African Time cyangwa se ubarizwa muri East African Time nkatwe mu Rwanda aho turi
turi kubarizwa muri East African Time, ushobora gusanga hariho amasaha wenda harengaho nk'isaha cyangwa se iri imbereho gatoya. Ibi byose ni ibyumvikanisha yuko igihe bo bafite cyangwa se batangarijeho amakuru gitandukanye cyane n'icyo twe dushobora kuboneraho izo effect, cyangwa bishobora gutangira gufatirwa izo effect bavuze bishobora gutangira gushyirwa mu bikorwa. Ariko kandi nanone niba itariki runaka ya event runaka y'igikorwa kiri bube runaka, niba yatangajwe ko iri bube ku itariki batangaje runaka, ntabwo bivuze ko muri iryo joro iyo tariki kigeramo effect zihita zitangira kugaragara, cyangwa ibiri bube bihita bitangira. Umunsi uba ufite amasaha 24 tuba dufite gutegereza tukareba ibyo bari bukore. Niba wenda se igikorwa runaka cyatangajwe ko kiri butangire ku itariki ya mbere n'urugero, ntabwo bivuze ku itariki ya mbere kigera bishobora guhita biba. Biranashoboka yuko byaba wenda se nka saa 2 za nimugoroba hashize ayo masaha yose itariki ya mbere ibaye, cyangwa se isaha iyo ari yose. Washyiraho nk'ayo masaha rero yo muri East African Central Time, ugasanga wenda twebwe bitugezeho nko ku itariki 2, nabyo birashoboka. Byose rero ni ukubyitaho tureba kuri izo tariki, tukirinda gutekereza yuko ibintu bitari byo. Cyane nko ku bantu batamenyereye ibyo bintu by'ama time zone, ushobora gusanga bahita batera ikibazo yuko iyo tariki atariyo yabayeho izo effect zatanzwe. Ushobora gusanga binabaye kuri 29 wenda se nta wamenya. Kandi nanone twibuke yuko muri zino application dukoresha ama changes yose aba akunze kuba umuntu ku muntu bitewe n'igihe arangiriza mining session ye. Igihe mining session yawe irangiriye nicyo gihe changes zo muri application yawe zita ziza. Niba ari nka announcement yaje muri home screen zacu, iryo tangazo ntago twese turibonera rimwe. Niba ryakizweho itariki imwe, hari abazaribona bitewe n'icyo gihe barishyiriyeho, hari abazaribona haciyeho amasaha bitewe n'aho baherereye dukurikije izo time zone, ariko nanone hari n'abazazibona banatinzeho bitewe na mining session zabo igihe zirangirira. Icyo ni kimwe. Ikindi nanone turagira ngo tubibutse yuko umuntu wenyine wabashije gupasinga KYC niwe ushobora gukora migration mu gihe zaba yabaye launched. Niwe ushobora transfera coins, ubwo no gukora migration muri Mainnet. Niba utarabona KYC slot yawe cyangwa se itaraba past, ntupanike, ntugire ikibazo. Ibyo nabyo ntago ari ikibazo cyane kuko ntago bizatuma uhagarikirwa mining yawe. Uzakomeza mining n'ubundi nkuko bisanzwe, ndetse nta n'ikizaba cyabayeho gikomeye. N'ubundi ni ugutegereza ko igihe cyawe kigera ugahabwa invitation ya KYC yawe. Ubwo ni ugutegereza ukaba invited kuri KYC, aho nta kibazo na kimwe kirimo. Icyo nanone cyari icya kabiri. Reka tukuvuge nanone ikindi cya gatatu. Icya gatatu ni uko kuba wabasha kumigratinga coins zawe uzivana kuri application yawe uzishyira muri wallet. Ubwo ni Mainnet migration wamaze kuyikora. Ibyo ntago bivuze yuko wahita utangira gukora trading cyangwa exchange, ugura ibintu cyangwa se ugurisha Pi coin zawe, cyangwa se wishyura service runaka muri icyo gihe. Nubwo uzaba ubasha kuba watransfera coin zawe uzivana muri wallet imwe wishyira mu yindi nkuko twagiye tubikora muri testnet, ibi ngibi ntago bivuze yuko nubwo wenda wabasha kubikora muri Mainnet, ntago bizaba bivuze yuko uzaba wemerewe kuzigurisha cyangwa se kugura ibintu. Ahangaha ushobora kuzahura n'abaskama benshi bakubwira ko wazigurisha, bakubwira ati zana Pi imwe nkuhe $1 se, cyangwa se nkuha amafaranga ya naya. Ibi ngibi ntago bizaba byemewe kugeza igihe Core Team bazalauncinga Pi Utilities platform tuzakoresha. Ubwo bazaba bamaze kulauncinga izo Utilities platform, nibwo bazemerera aba merchants cyangwa se aba vendors ndetse n'abandi bose muri rusange kuba bakwemera kugaragaza urutonde rw'ibintu cyangwa se n'amaserivisi ashobora gukoreshwa muri Pi mu gukoresha Pi, hanyuma bikabasha kuba byakoreshwa. Twibuke yuko turacyari muri enclosed mainnet, ntago turajya muri open mainnet bya nyabyo ku buryo
dutangira gukoresha coins neza tugura ibintu twaba tugura ibintu twishyura serivisi cyangwa se twohererezanya mu buryo busesuye. Turacyari muri enclosed mainnet, ntabwo turagera muri open mainnet. Ubu ngubu biracyatinzwe hanini nuko KYC itari yarangira. Turacyategereje byibura ko abantu benshi bamara gupasinga KYC hanyuma Pi utilities zikaba launched, tukajya muri open mainnet aho dushobora gukoresha izo coins zacu mu buryo ubwo ari bwo bwose bugiye butandukanye. Rino jambo tukoresheje rya Pi utilities turimo turarikoresha cyane, ariko ubaye utari kurisobanukirwa muri magambo make, Pi utilities ihakubiyemo ibikorwa byose by'ubucuruzi cyangwa se ama business yose azaba abasha kwemera gukoresha ifaranga rya Pi mu kwishyura ibicuruzwa cyangwa se serivisi. Ubucuruzi bwose n'ama business yose azaba yemera payments za Pi, kwishyura ukoresheje Pi muri ubwo bucuruzi, haba kwishyura ibicuruzwa cyangwa se kwishyura serivisi, ibi byose nibyo birimo muri Pi utilities. So ubwo rero igihe Core team izaba yalaunching izo Pi utilities platforms, ubwo hanyuma hiyongeyeho platform, ubwo birumvikana yuko ari imbuga zizakoreshwa n'izo business ndetse n'abacuruzi bose bazaba bemera gukoresha Pi. Izo mbuga nibamara kuzilauncinga, ubwo nibwo noneho tuzaba turi muri open mainnet, dushobora transfera no gukoresha coin zacu mu kwishyura ibyo bicuruzwa ndetse n'amaserivisi dukoresheje amacoin ya Pi. Hanyuma ubwo bivuze ko nyuma y'iyo mainnet migration, ikizaba gikurikiyeho azaba ari akazi ka Core team kugira ngo balaunching neza none izo platform za Pi utilities, kugira ngo twe twese ndetse n'izo business merchants ndetse n'aba vendors bose babashe kuba bahurira muri ayo masoko akoreshamo Pi. Kugeza ubu ngubu mu Rwanda hanini ndetse no ku isi turabona ko hayoboye isoko rya Pi Chain Mall. Iyo ni platform ishobora kuzakoreshwa cyane vuba ndetse n'andi masoko twababwiyeho mu kiganiro cyatambutse ubushize kivuga ku masoko ya Pi arimo arahatanira kuzakoreshaho iri faranga rya Pi. Ibyo zose rero ikisigaza ari akazi ka Core team kugira ngo balaunching izo platform noneho dutangire dukoreshe iryo faranga. Icyo nacyo ni ikindi, ubwo nacyo tukivuyeho. Reka twigarukire ku kindi kintu nanone cya kane tugiye kuvugaho muri kino gice. Twigarukire ku kintu kijyanye na Pi account ndetse na Pi wallet, kuko ni ibintu bibiri bizaba bifite agaciro cyane ndetse bizaba biri gukorana bya hafi. Twagiye tugaruka ku buryo wafata umutekano neza, wacunga umutekano wa account yawe ya Pi ndetse n'umutekano wa Pi wallet. Reka nanone twongere tubigarukeho. Ese bizagenda bite ku muntu wenda se utarabashije gucunga neza umutekano wa passphrase yawe? Kurinda passphrase yawe twagiye tubivugaho kenshi, tuvuga uburyo bwiza bwo kwibika, byose twagiye tubivugaho. Hari ukubibika kuri email, hari ukubibika se wabwandika nko muri agenda, ariko nanone tubagira inama yuko ari byiza kwandika byibura, kubika passphrase yawe byibura ahantu habiri. Ushobora kwibika kuri email, wenda niho heza cyane dukunze kugira abantu inama, ariko ukanabubika ahandi hantu byibura. Ushobora kubyandika wenda nko ku gapapuro, ariko se agapapuro ushobora gutekereza ko kanatakara. Ushobora gutekereza agenda se, ariko agenda ishobora gushya cyangwa se ikagwa nko mu mazi bigasibangana. Ariko nka email, mu gihe ugifite password yawe, ufite email yawe neza, nta muntu nta kibazo wumva yagira, bwa bubiko bwa kabiri bw'iyo passphrase yawe bikagufasha kutayitakaza. Hanyuma reka twigarukire kuri Pi wallet. Twibutse ko zino Pi wallet dukoresha nk'uko mwabibonye ni ubwoko bwitwa non-custodial wallet. Izi non-custodial wallet ni ubwoko bw'ama wallet adasaba gukoresha password mu gukora login. Niba ugiye gukora login kuri zino wallet, nta gukoresha password nk'uko ku mbuga zimwe na zimwe cyangwa wallet amwe namwe tujya tubibona nka za blockchain ndetse n'izindi. Ahangaha igisabwa ni private key cyangwa se cryptographic key. Mu yandi magambo ni passphrase nyine turi kuvuga. Iyo passphrase ari naryo jambo rikunze gukoreshwa hano muri Pi network, ni rwo rufunguzo
rwa wallet yawe cyangwa se rw'ikofi yawe izabikwamo zino coin mu gihe tuzaba tumaze gukora migration. Niba utarufite gerageza ushaka uburyo, niba wakora nk'indi wallet wenda ariko ushaka uburyo ubona urwo rufunguzo ahantu waba wararubitse, kuko kuzakora migration nta rufunguzo ufite ntibishoboka. Hanyuma nk'uko izina ryabo ribivuga, izi wallet ni non custodial. Ibi bisobanuye yuko nta wundi muntu uba uri muri control n'umutekano wa wallet yawe, ni wowe ubwawe gusa na passphrase yawe. Mu yandi magambo, niba nyiri wallet atagifite passphrase ye kandi ari rwo rufunguzo, nta bundi buryo bwo kubypassinga cyangwa bwo kongera kubona urwo rufunguzo mu gihe warutakaje. Iyo private key cyangwa se aricyo twakunze kwita urufunguzo, mu yandi magambo ushobora no kuyita seed phrase cyangwa se passcode ndetse n'andi magambo menshi agiye atandukanye. Muri Pi wallet niyo twita passphrase, akaba ari amagambo 28 agiye atandukanye aba generated n'imashini mu buryo buri randomly. Ni amagambo yizana n'imashini nyine bakakugeneratingira amagambo yawe 28 ukayabika neza, akaba ari uzajya ukoresha mu gukora login kuri wallet yawe. Ariyo mpamvu tugenda tubigarukaho cyane tuvuga kuyabika neza, kubera yuko utazabasha kwinjira muri wallet yawe mu gihe ayo magambo wayatakaje. Ubaye utarerebye video zigiye zitandukanye twagiye tuvuga ku mutekano wa Pi, hano kuri no YouTube channel hariho amavideo menshi agenda avuga ku mutekano wa Pi network app ndetse na Pi wallet ku bijyanye n'umutekano hanini. Ubwo niho turimo turagaruka. Niba utarazirebye ushobora kuzireba nazo ukihugura cyane ku bijyanye n'ibingibi, kubera yuko kino gihe turimo turageramo ni igihe navuga ko ni igihe nakwita icy'inzozi zacu, aho ibintu byinshi tuba twaragiye dukora bizaba bigeze ku musozo. Hari abantu bagiye batangira mining 2019, hari abandi 2020, 2021 ndetse n'uwatangiye uyu mwaka nabwo 2022. Igihe icyo ari cyo cyose waba waratangiriye ntago bivuze yuko udakwiye gufata umutekano w'ibyo ufite, kubera yuko haba ari Pi imwe haba ari Pi izo arizo zose ni izawe kandi zaba zifite agaciro gahagije. So dufite kubyitaho rero tukabibungabunga. Hanyuma rero bino bintu bine nibyo tugiye kuba dusorejeho kuri kino gice cya mbere, tubararikira gukurikirana igice cya kabiri mutugaragariza koko niba mubona ibintu bikenewe, kuko n'ubujyanama kuri Mainnet migration. Watubwira muri comment, wakora kuri like ndetse ukanabisangiza n'abandi cyane nk'abo watumiye, kubera yuko nabo nibatitwara neza muri runo rugendo rwa migration cyangwa se cyane cyane mu gukora KYC no kuzuza ibisabwa, nawe bishobora kuzakugiraho effect, bizakugiraho ingaruka. Pi zose wabonye ku bwabo, ubwo ni ya support iturutse ku referrals bawe, kumwe wagiye uzamura mining rate yawe, support baguhaye ntayo uzaba ukibonye. Uzasanga Pi wari ufite zagabanutse cyane, ubashe gukorera migration Pi nke. Niyo mpamvu rero ari byiza kubisangiza n'abandi kugira ngo twese dufatanye muri runo rugendo, hatazagira usigara inyuma. Turabashimira mwese twabanye naho mu kiganiro igice cya kabiri cy'ubutaha. Mwari muri kumwe na Robert muri Star Technology.